Good morning students. In today's class we are going to learn about ionic product of water and the concept of pH. Okay. So ionic product of water, it is denoted by the letter Kw, and how it is defined, that all we are going to learn in this video. So ionic product of water, Kw, it is denoted by the letter what? Kw. So pure water, you all know that it's a very weak electrolyte, but it dissociates. Okay, now even though it is a weak electrolyte, it can dissociate into H plus and OH minus ions. Okay, so it's a weak electrolyte. It dissociates into what? H3O plus and OH minus ions. According to Arrhenius theory, you have learnt that there is no independent existence of H plus ions. So in place of H plus ions, we generally write H3O plus or sometimes H plus also. No issue. So H2O dissociates into H3O plus and OH minus ions. That means water can give H plus ions as well as OH minus ions, hydroxyl ions. Okay, so if you write equilibrium constant for this equation, okay, so generally how we will write equilibrium constant? Equilibrium constant K, it is denoted by the letter K. You all know that product of molar concentration of products by molar concentration of reactants, with each concentration term raised to the power of its stoichiometric coefficient. This point you already have learnt, okay, in equilibrium chapter. So product of molar concentration of products, so H plus into OH minus, by molar concentration of reactants. So here the molar concentration of reactants is concentration of water. So this is equilibrium constant. So as we are dealing about water, you can write it as Kw, means equilibrium constant for water is equal to what? H plus into OH minus by concentration of weak electrolyte water. Okay, so if you cross multiply, what you will get? Kw into H2O is equal to H plus into OH minus. As concentration of water is very high, okay, now as a concentration of water, here we will take it as a constant value and its maximum value is equal to 1. Isn't it or not? Here we take the value of concentration of water as 1 only. Okay, into 1 is equal to H plus into OH minus. So this product, you call it as what? Ionic product of water. Therefore Kw is equal to what? H plus into OH minus ions. This product, you call it as what? Ionic product of water, and it is denoted by the letter Kw. Okay, so please note down this one. At 25 degrees centigrade, means at room temperature, the ionic product of water, it is given by the value Kw is equal to 1.0 into 10 to the power of minus 14 mole square per liter square. This value chudandi, Kw is equal to 1.0 into 10 to the power of minus 14 mole square per liter square. Okay, so this is experimental value which you have to remember, and this value is this fixed value at 25 degrees centigrade only. Okay, that means ionic product of water is purely temperature dependent. Okay, now ionic product of water is purely temperature dependent. And one more point you have to remember, in pure water, H plus ion concentration is always equal to OH minus ion concentration. As you have learnt that Kw is equal to what? Product of H plus and OH minus. So if you take H plus ion concentration is equal to OH minus ion concentration, then Kw is equal to H plus into, in place of OH minus also I will write H plus ion only. Okay, now OH ion place lo kuda H plus e raskuntam, endukante H plus ion concentration is equal to OH minus ion concentration. అప్పుడు ఏమవుతుంది? Kw is equal to H plus ion concentration whole square అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ వాల్యూ మనకి ఎంత ఇచ్చారు? 1.0 into 10 to the power of minus 14 అని ఇచ్చారు. ఓకేనా, మోల్ స్క్వేర్ పర్ లీటర్ స్క్వేర్.
ఓకేనా, ఇది ప్రోడక్ట్ కాబట్టి స్క్వేర్స్ వచ్చాయి మనకి. మోల్ స్క్వేర్ పర్ లీటర్ స్క్వేర్స్ ఎందుకు వచ్చాయి? ఇట్స్ ప్రోడక్ట్, అయానిక్ ప్రోడక్ట్ కదా. ప్రోడక్ట్ చేసినప్పుడు మోల్ పర్ లీటర్ ఇంటూ మోల్ పర్ లీటర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? మోల్ స్క్వేర్ పర్ లీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది. సో KW ఈజ్ ఈక్వల్ టు H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ హోల్ స్క్వేర్. దేర్ఫోర్ H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.0 ఇంటూ 10⁻⁻14. ఓకేనా, -14 మోల్ స్క్వేర్ పర్ లీటర్ స్క్వేర్ అయినప్పుడు. ఓకే, సో ఓన్లీ H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత అవుతుంది? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ దట్ వాల్యూ అవుతుంది. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1.0 ఇంటూ 10⁻⁻14 అంటే నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ రూట్ KW అనమాట. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ KW. సో ఇప్పుడు దీనికి మనం స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ చేస్తే H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.0 ఇంటూ 10⁻⁻7 మోల్స్ పర్ లీటర్స్. ఓకేనా, అలాగే OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా అంతే వస్తుంది కదా. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు వాట్? OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఒక్కొక్క OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత వస్తుంది మనకి? 1.0 ఇంటూ 10⁻⁻7 మోల్ పర్ లీటర్. ఓకే, H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకేనా, సో ఇదే వాల్యూ H ప్లస్ అయాన్కి OH మైనస్ అయాన్కి రెండింటికి ఒకటే వాల్యూ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. సో నెక్స్ట్ చూడండి, ఇప్పుడే చదువుకున్నాం కదా, KW ఈజ్ ప్యూర్లీ టెంపరేచర్ డిపెండెంట్. అయానిక్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ అట్ 25 degrees సెంటిగ్రేడ్ అయితే మనం చదువుకున్నట్టు 1.0 ఇంటూ 10⁻⁻14 మోల్ స్క్వేర్ పర్ లీటర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. ఓకేనా, అట్ 50 degrees సెంటిగ్రేడ్ చూడండి వాల్యూ పెరిగింది, 1 నుంచి 5.6 అయింది. 10⁻⁻14 యాజ్ ఇట్ ఈస్ మోల్ స్క్వేర్ పర్ లీటర్ స్క్వేర్. ఓకే, 1.0 నుంచి 5.6కి పెరిగింది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్, see for 100 degrees centigrade KW value is 51.30 into 10⁻⁻14 mole square per liter square. అంటే ఏంటి ఇక్కడ? if you are increasing the temperature, okay, KW value also increases. Okay, now on heating water dissociates and gives out more number of ions. Okay, now so KW value కూడా టెంపరేచర్తో పాటు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ స్టడీడ్ దట్ H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో అది ఎలా ఫైండ్ చేసాం మనం? దీనికి స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ చేసాం కదా. అయానిక్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్కి స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ చేస్తే మనకి H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ లేకపోతే OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ వస్తాయి. అండ్ దాట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు 1.0 ఇంటూ 10⁻⁻14కి మీరు స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 1.0 ఇంటూ 10⁻⁻7 కదా వస్తుంది. ఓకే, సో H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్కి కానీ వాల్యూ అడిగితే మనం 1.0 ఇంటూ 10⁻⁻7 మోల్స్ పర్ లీటర్స్ అని చెప్పాలి. ఓకే, సో ఎట్ 25 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఇప్పుడు H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ని మనం KW బై, బికాస్ H ప్లస్ ఇంటూ OH మైనస్ అంటే ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు KW అయానిక్ ప్రోడక్ట్. మనం చదువుతున్నదే అయానిక్ ప్రోడక్ట్ గురించి. సో మీకు H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలనుకోండి, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ KW బై OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్. అలాగే OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలనుకోండి, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ KW బై H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఎలాగైనా మీరు ఇంటర్చేంజ్ చేసుకొని రాసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ లెట్ us ఇంట్రడ్యూస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ pH. pH అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద మెజర్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఎన్ యాసిడ్ ఆర్ ఎ బేస్. ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది, వెదర్ ఎనీ యాసిడ్ ఈస్ గివెన్ టు యూ, హౌ మచ్ స్ట్రాంగ్ ఇట్ ఈస్ ఆర్ హౌ మచ్ వీక్ యాసిడ్ ఇట్ ఈస్. సో టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ it is one scale which has been introduced by SPL Sorensen. Okay, na Sorensen is the name of the scientist who has discovered this pH scale. In this pH, the word of pH, P stands for potence and H stands for H plus ion concentration. P అంటే ఏంటి? potence అంటే strength అన్నమాట. Strength of an acid or strength of a base, anything like that. Okay, so P stands for potence or strength and H stands for H plus ion concentration. Okay, so it is a measure of strength of an acid or a base. Okay, pH is a measure of what? Strength of an acid and a acid or a base. And definition if you go with, it is defined as negative logarithm of H plus ion concentration. So pH is defined as what? Minus log H plus.
లాగరిథమిక్ వాల్యూ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాటర్ డిసోసియేట్ అయింది అనుకోండి, ఓకేనా, వాటర్ డిసోసియేట్ అయిన తర్వాత you will be getting the concentration of hydrogen ions which are released. It is equal to 10 to the power of minus 7 moles per liters అని చదువుకున్నాం, ఓకేనా. సో ఇవి ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూస్ అన్నిటిని మనం నార్మల్ వాల్యూస్ లాగా రాసుకోవాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి, లాగరిథమిక్ వాల్యూస్ అనేవి అప్లై చేసుకోవాలి, ఓకేనా. ఇఫ్ యూ అప్లై లాగరిథమిక్ వాల్యూస్ దెన్ వీ కెన్ రైట్ ద ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ నార్మల్ ఫామ్, ఓకేనా. పవర్స్లో ఉండే వాటిని మనం నార్మల్ ఫామ్లోకి రాసుకోవడానికి మనం లాగరిథమ్స్ అనేది యూస్ చేస్తాం అన్నమాట, ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ వాట్, నెగటివ్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ H plus ion concentration. So pH is equal to what, minus log H plus ion concentration, okay. So pH ni ఈ మైనస్ లాగ్ H plus ion concentration ని మనం లాగ్ 1/H plus అని కూడా రాసుకోవచ్చు, ఓకేనా. మైనస్ సైన్ తీసేస్తే 1/, అని కూడా రాసుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా 1/, ఎనీథింగ్, సపోజ్ 1/2 ఉందనుకోండి, మనం 2⁻−1 అని రాసుకుంటున్నాం కదా, ఆ మైనస్ అనేది ముందరకు వచ్చినప్పుడు ఎక్స్పోనెంట్లో పోతుందన్నమాట. ఎక్స్పోనెంట్లో పోయి మైనస్ సైన్ ముందరకు వస్తుంది. మీరు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్నే ఇలా కూడా రాయొచ్చు, లేకపోతే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్నే ఇలా కూడా రాయొచ్చు, ఏదైనా సేమ్ అనమాట. అలాగే pH ఇలా రాసాం కాబట్టి ఇప్పుడు POH కూడా అంటే నెగటివ్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టు ద బేస్ 10 ఓన్లీ, ఓకేనా. ఇక్కడ కింద బేస్ 10 అని రాసాను చూడండి, ఓకే. సో pH అనేది మోస్ట్లీ వి హియర్ అబౌట్ pH, కానీ POH అనేది బేసెస్కి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో POH ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus log OH minus ion concentration. This also can be written as what, log 1/OH minus ion concentration. Of course it is always to the base 10 only, okay now. So pH, POH, and always remember the maximum value of pH and POH can never exceed more than 14, okay now. So please remember that pH plus POH is always equal to what, 14, that is at 25 degrees centigrade. మీరు దీనికన్నా ముందు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు pHకి డెఫినేషన్ ఇలాగ రాసాం, POHకి డెఫినేషన్ ఇలాగ రాసాం, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు pH మైనస్ లాగ్ H plus ion అయితే వాట్ ఈస్ H plus ion కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ pH? H plus ion కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 to the power of మైనస్ pH అవుతుందన్నమాట, ఓకేనా. ఇఫ్ యూ వాంట్ H plus ion కాన్సన్ట్రేషన్ దెన్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 10 to the power of మైనస్ pH, ఓకేనా. అలాగే OH మైనస్ ion కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమవుతుంది, 10 to the power of మైనస్ POH, ఓకే. సో ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇఫ్ pH is equal to minus log H plus, then H plus ion concentration can be written as what, 10 to the power of minus pH. Similarly, OH minus ion concentration can be written as 10 to the power of minus POH, okay. And one important point which you have to remember is pH plus POH is always equal to 14. This is at what, at 25 degrees centigrade, okay now. At 25 degrees centigrade pH plus POH is always equal to 14, okay now. Because if you take H plus ion concentration, already we have studied that it is equal to 10 to the power of minus 7 mole per liter. సో ఇప్పుడు మనం దీనికే నెగటివ్ లాగరిథం అప్లై చేయాలి కదా pH అంటే, pH ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లాగ్ H ప్లస్, అంతేనా. అంటే మైనస్ లాగ్ 10 to the power of minus 7 అని, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ టు ద బేస్ 10, ఎప్పుడు కూడా టు ద బేస్ 10, అది గుర్తుపెట్టేసుకోండి, ఓకే. సో మనకు ఒక లా ఆఫ్ ఇండిసెస్లో ఒక ఫార్ములా ఉంది లాగరిథమ్స్లో, లాగ్ ఏ పవర్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, m log a, అంటే పవర్లో ఉన్నది కోఫిషియంట్ కింద వస్తుంది అనమాట. సో m log a, దిస్ ఈజ్ టు ద బేస్ 10. సో ఇప్పుడు లాగ్ 10 to the power of minus 7 అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మైనస్ సైన్ ఆల్రెడీ ఉంది, సమ్స్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇలాగే వస్తాయి, ప్లీజ్ చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మైనస్ సైన్ ఆల్రెడీ ఉంది, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 7 m log a అంటే పవర్లో ఉన్నది కోఫిషియంట్లోకి వస్తుంది, -7 log a
to the base a. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 7 ఈజ్ ప్లస్ 7. log a to the base a, log x to the base x is always equal to 1. ఓకేనా, log x to the base x or log a to the base a is always equal to how much? 1. So plus 7 into 1 which is equal to 7. అంటే pH is equal to 7. H plus ion concentration, if it is equal to 7 then it is neutral. ఇప్పుడు మనకి pH H plus ion concentration దేని నుంచి వచ్చింది, వాటర్ నుంచి వచ్చింది. సో వాటర్కి pH క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ 7 అనేది వస్తుంది అనమాట. అలాగే మీరు pOH క్యాలిక్యులేట్ చేసినా 7 వస్తుంది, అవునా కాదా? సిమిలర్లీ pOH క్యాలిక్యులేట్ చేసినా అంతే కదా వస్తుంది. మీకు అందరికి తెలిసిందే కదా, OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 to the power of -7 moles per liters. ఓకేనా, సో pOH ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, మైనస్ లాగ్ OH మైనస్. అలాగే మైనస్ లాగ్ ఈ OH మైనస్ అయాన్ ప్లేస్లో సేమ్ 10 to the power of -7 వేశారనుకోండి, -7. ఓకేనా, ఇది m log a అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ -7 ఇంటూ దిస్ ఈజ్ టు ద బేస్ 10. సో log 10 to the base 10 which is nothing but 1 which is equal to plus 7 into 1. సో pOH కూడా 7 ఉంటుంది. దేనికి ఈ రెండు, pOH is equal to 7, pH is equal to 7, ఇట్ ఈస్ ఫర్ వాటర్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఇఫ్ pH ఈజ్ ఈక్వల్ టు pOH ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 then the substance is said to be what, neutral. That is for water. Okay, suppose if pH is less than 7, okay, then H plus ion concentration, if pH is less than 7 the solution is said to be what, acidic. Okay na, if pH is less than 7 the solution is said to be acidic and H plus ion concentration will be greater than 10 to the power of -7. మీరు రెండు ఇంటర్ రిలేటెడ్ అనమాట, ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు. ఓకేనా, ఇఫ్ pH is less than 7 the solution is acidic in nature, then H plus ion concentration should be greater than 10 to the power of -7. Okay na, if H plus ion concentration is greater than 10 power -7 then the solution is said to be acidic. pH less than 7 anna, H plus ion concentration more than or greater than 10 to the power of -7 anna, రెండు ఒకటే. సో ఇలాంటి కేసులో అప్పుడు ఆ సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది, ఎసిడిక్ అవుతుంది. pH is less than 7 అయితే ఎసిడిక్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ if pH is greater than 7 then the solution is said to be what, basic. Then OH minus ion concentration will be equal to, bases ki ఏముంటుంది, you are going to read bases in terms of OH minus ion concentration. So OH minus ion concentration or H plus ion concentration, మనం pH గురించి చదువుతున్నాం కాబట్టి H plus ion concentration గురించి చదవాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 10 to the power of -7, గ్రేటర్ దెన్ అయితే ఎసిడిక్ అని చదివాం ఇక్కడ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 10 to the power of -7 then the solution is said to be basic. Okay, suppose if pH is equal to 7 like how it is there for water, then H plus ion concentration becomes equal to 10 to the power of -7, then its pH, okay na, moles per liters, then pH is equal to 7. Okay, సో ఈ కేసెస్, మూడు కేసెస్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. if pH is less than 7 it is acidic, H plus ion concentration will be greater than 10 to the power of -7. ఓకేనా, అలాగే pH greater than 7 అయితే బేసిక్, H plus ion concentration less than 10 to the power of -7. if pH is equal to 7 then H plus ion concentration is equal to 10 to the power of -7 moles per liters. ఈ 3 కేసెస్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకేనా,
So please note down. So this is the concept of pH. అంటే pH అనేది 0 to 7 మధ్యలో ఉందనుకోండి. If pH value is in between 0 to 7, then the solution is acidic in nature. Acidic solution. Exactly 7 ఉందనుకోండి, neutral. If pH is in between 8 to 14, maximum range ఏంటి మనకి 14. సో 8 to 14 ఉన్నప్పుడు బేసిక్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇఫ్ H ప్లస్ ion concentration increases, pH decreases. ఓకేనా, ఇఫ్ H ప్లస్ ion concentration increases, pH decreases. ఓకే, ఇఫ్ H plus ion concentration increases, pH decreases. That means what? Less pH, more acidic. Okay, now please understand the point carefully. If pH is less, pH is very less value, less pH, more acidic. అంటే మీకు pH 0 ఉందనుకోండి, ఆ సబ్స్టెన్స్ చాలా హైలీ acidic in nature అని మీనింగ్. ఓకేనా, లెస్ pH, more acidic, more pH, less acidic, more basic. ఓకేనా, సో ఇదే పాయింట్స్ని మనం POHతో కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఉల్టా రాయాలన్నమాట. అప్పుడు ఇఫ్ OH మైనస్ ion concentration is greater than 10 to the power of -7, then the solution is said to be basic. ఇక్కడ మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ H ప్లస్ ion concentration రాసాను. ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ H ప్లస్ ion concentration we have written. You can write the same points in terms of OH minus ion concentration also. ఓకేనా, ఎలా రాస్తారు? సేమ్ ఇక్కడ H ప్లస్ బదులు OH మైనస్ పెట్టారనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ -10 to the power of -7 అయిందనుకోండి, దెన్ యూ విల్ రైట్ దిస్ యాజ్ బేసిక్. ఇఫ్ POH ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 7, దెన్ ద సొల్యూషన్ ఈస్, if pH is greater than 7, solution is basic. If POH is greater than 7, then the solution is acidic. ఓకేనా, ఉల్టా కూడా రాసుకోవచ్చు, కానీ అది అవసరం లేదులేండి, మీరైతే ఇదైతే నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ విల్ లెర్న్ అబౌట్ అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో, బికాస్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ లాంగ్ వీడియో. సో ప్లీజ్ కోఆపరేట్ అండ్ డూ ద అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.